Hey liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zenless Zone Zero. Ein paar Tage sind wir schon wieder ins Land gezogen. Ich kam noch nicht dazu, wieder großes Video zu machen, storymäßig weiter zu spielen. Aber heute machen wir weiter. Wir mussten hierhin, ja. Wir mussten. Da waren wir jetzt so. Denn die Story muss weitergehen. Gucken, wie lange das Video wird. Mal sehen. Das letzte Final Fantasy war ja auch nicht so lang. Ging ja nur eine halbe Stunde oder so. Dann war ich schon wieder fertig. Aber ich wusste ja nicht, wie lange es geht. Das konnte ich ja nicht sagen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte zu Seed. Hallöchen, Proxy. Guten Morgen. Ich bin hier, um dich heute zur heutigen Besprechung der Notfall-Evakuierungsstrategie einzuladen. Werden wir mit der Evakuierung der Bürger beginnen? Nun, wenn du die langweilige Version willst, bin ich nur hier, um dich zur Strategiebesprechung zu bringen. Es geht um Bürgerevakuierung oder so. Gehen wir sofort los. Jawohl. Wir sind bereit, die Quest weiterzumachen. Du gehst mit Seed zum Platz in den Pfeilum-Höhlen. Soldaten Seed, Proxy, alle Mitglieder der Obertruppe sind anwesend. Bitte fangt mit der Einsatzbesprechung an. Frau Oberst. Frau Oberst winkt und die randalierenden Soldaten beruhigen sich sofort. Experimental ether units called Obscura were placed in large numbers within the Hollow and around Weiter Peninsula by Porcelumex and the Exaltists. Obol Squad was the first to discover that they could hold and even generate a sacrifice. Later operations by other squads also confirmed this. That's about all we've got on the Obscura for now. And there are still many unchecked ones hidden in Weiter. According to our investigations, none carrying sacrifices have been found outside the Hollow. But we can't gamble with people's lives with some big unknown. Right, Colonel Isolde? You're right, Orphe. Which is why we're launching the Hollow evacuation plan. Starting with relocating the residents of Phylum Heights. We're moving them into the city. At least until every Obscura in the area has been inspected. The evac op will be handled by troops under the Major General. As for Obol Squad, you'll be on standby as a mobile unit, ready to jump in the moment anything goes sideways. On standby as a mobile squad, huh? In other words, we get to move however we want for now, correct? It's on standby at all times, not do whatever you like. Is that clear, Captain Magus? Crystal clear, Colonel. I assure you, we will not act on our own or do anything reckless. Wache, Frau Hauptmann Magus. I've got the captain covered. Obol Squad won't be running wild on my watch. Why do I get the feeling something's going on between you all? Anyway, just behave. Things are bound to get messy during the evacuation. So make sure the proxy stays safe, Magus. Of course. The proxy's a VIP under our protection. Aren't you, Proxy? Speaking of VIPs, Commander Lorenz, Mr. Lucro, and the rest of the Porcelumex higher-ups will be evacuating alongside the residents. The big shots can't wait to run for their lives, huh? The threat of hidden sacrifices is no joke. We can't blame the executives for saving their own hides. All right then. I'll go get the executives sorted for VIP evac. Obol Squad is dismissed for now. Isolde. Something on your mind, Captain Magus? I was just wondering, Colonel. If I ever disobeyed your orders, would you be able to forgive me? You do know there's a time and place for sarcasm in front of your squad. Right, Captain Magus? But if that day ever comes, I trust that you'd have your reasons. I know the captain always has her reasons, Colonel Isolde. Don't tell me you're actually itching to go rogue with your captain, Orphe. I... Don't worry, I'll keep her in line. Huh? Me? Either way, we've got each other's backs. That won't change, right? Damn right. Good to hear. That makes me feel a little better, Captain. Als Isoldes wegtreten durch den Platzhalt, zerstreuen sich die Soldaten allmählich und gehen.
Warum so heimlich? Why are you sneaking over and whispering like this? It totally looks like you're trying to rope me into some secret plan. The captain said that you should sneak over and meet us over there in a bit. It'd be way too obvious if we all moved together. Hauptmann ist doch direkt hinter dir. Isn't the captain always, like, right behind you? Why bother sending you to pass on a message? Well, because the captain's voice is way too loud. She couldn't whisper for her life. Markus, Orphi und die anderen gehen in Richtung der Seilbahnstation. Zeit, zu ihnen zu stoßen, um zu sehen, worüber sie da flüstern. Wird diese riesige Höhle sich auf die Fallumhöhe ausbreiten? Mein ganzer Lebensunterhalt ist hier. Sei unbesorgt, möglicherweise ist es nur eine kleine Höhlenkatastrophe. Dein Leben ist wichtiger als deine Besitztümer. Ihr jungen Leute versteht es einfach nicht. Ich bin aus der alten Hauptstadt hergekommen. Weißt du überhaupt, wie lange ich gebraucht habe, um mein Unternehmen aufzubauen? Bitte versuche ruhig zu bleiben. Kooperiere mit der Verteidigungsmacht und verlasse die weite Halbinsel fürs Erste. In ein paar Tagen beruhigt sich die Höhle vielleicht wieder und ihr könnt alle zurückkehren. Kein Gedränge, keine Panik, ich rede mit dir. Entschuldigung, ich habe ein Kind bei mir. Könntet ihr es vorlassen? Mama. Unser Unternehmen hilft von sich aus dabei, hier die Ordnung zu wahren. Also treib's nicht zu weit. Bitte folge die Evakuierungsordnung und schließe dich sofort wieder der Evakuierungsgruppe an. Hey, ich habe dir doch gesagt, du musst auf deinen Ton verachten. Du bist sogar noch größer als ein Veteran. Ich habe die Gruppe versehentlich aus den Augen verloren. Komm mit mir, großen Rüchen. Ich helfe dir, die Hauptgruppe einzuholen. Piep, piep. Achtung, Bürgerinnen und Bürger, in der Lemian-Höhle besteht aktuell ein erhöhtes Katastrophenrisiko. Bitte kooperiert mit der Verteidigungsmacht und verlasst geordnet das Gebiet der Fayum-Höhlen. Wir bitten alle Bürger, aktiv mit den Evakuierungsmaßnahmen der örtlichen Einheiten zu kooperieren und das Stadtgebiet geordnet zu verlassen. Sollte es zu einer Gefährdung der Sicherheit kommen, sucht bitte umgehend Hilfe bei den Soldaten der Verteidigungsmacht. Oder folgt dem Bambus, um Gefahrenzonen zu evakuieren. Jawohl. Befehl wird ausgeführt. Sneaky. Das hast du gehört, oder Proxy? Die Aufgabe der Obol-Truppe bei diesem Rückzug ist, die Bereitschaft für schnelle Einsätze zu bleiben. Anders gesagt, wenn wir uns jetzt in die Höhle schleichen, erwischen sie nicht. In die Höhle schleichen? Nein, wir werden verdeckt ermitteln, der Sicherheit der Bürger der Befehlnisse zuliebe. Genau, Frau Hauptmann. Während eines Rückzugs ist Durcheinander garantiert und das ist der perfekte Zeitpunkt für uns zu handeln. Befehlshaber und Isoldes Maßnahmen haben uns zufällig zum Vorteil gereicht. Denkst du, sie weiß bereits, dass wir... Sie hat nichts damit zu tun. Falls wir erwischt werden, halte ich meinen Kopf für die Befehlsmissachtung hin. Zeit drängt, bereite dich vor, dann rücken wir aus, Proxy. Dann brechen wir sofort auf. Zeit, Befehle nicht zu befolgen. Die Menge versammelt sich an der Seilbahn, um die Fallum-Höhlen unter Führung und Hilfestellung der Verteidigungsmacht und Top-Sicherheitskräften zu verlassen. Tell the workers to pick up the pace. That porcelain's worth more than their lives. Don't let them hear you. I don't want to see complaint letters in the employee yearbook. Complaint letters? You actually read those, boss? Training reliable subordinates matters more than you'd think. We don't want to end up in the same mess we did back then. We trusted the Defense Force to protect company assets, but they were useless. And that cost us a fortune. Sorry, excuse me. Please, could you let my child move up in line? Yeah, let the kid through! Cut it out! The evacuation order's been planned long in advance. You're only getting out of here because the company paid for it. Don't push it! Watch your mouth. Protecting the company's image is also part of what you're paid for. Please, can you let my child go first? Sorry. I'm afraid I'm not in a position to help anyone either. Today, Wi-Fi Peninsula has opened its door to us. Just like every other door in this city. Just a photo for the internal PR material, sir. Much appreciated. This moment right now, and back then, it's all starting to look the same. To those sitting at the top, our lives are nothing but silver spoons they use. Civilians, soldiers, doesn't matter. We're all merely specks of dust beneath the feet of giants clashing above us. This isn't the end, Orpheus.
This is the Exaltist base we cleared out earlier. The proxy was there too. Genau. Weren't we looking for a hidden base? Why are we back here again? Ist ein Zufall vielleicht, oder nicht? According to Fairy's calculations, the fissure that leads directly to the blind spot just so happens to be located in this area. I guess you could say we let the Exaltists slip right under our noses. If it weren't for Lorenz and Lucro's interference, we might have uncovered signs of a base much earlier. The fissure is close by, but Fairy's calculations could only narrow it down this far. We'll need you all to head into the Hollow to confirm the exact location. Commencing operation. Objective, locate the nearby fissure. Yes, Captain Magus. No, das sind ja die Steuerung nicht mehr. Ja. Er wollte uns. Ja, okay. Gucken, was vorher rauskommt. The first diffraction signal source has been confirmed. I just need to find the second signal source, and we can pinpoint the exact coordinates. Proxy. You're not making up some technical jargon to fool me, are you? Did you already have a map with the fissure location prepared in your backpack? Hey. Nein. Wieder dein Buchaufgabe. Oh nein. Dann müssen wir halt wieder durch. Analyzing devices operating protocol. The purpose of these devices seems to be to guide and concentrate the miasma. How did you figure that out, Roxy? It's all thanks to their engineers. They left super clear comments in the code. The final sacrifice. Large-scale miasma activation experiment. The Exaltists need to gather a massive amount of miasma. These devices must be important for that. The Exaltist outposts full of miasma might be the result of these devices as well. Communication structure analysis complete. Hub device location locked. Uploading to HDD now. Got it. These are the coordinates of the blind spot. Schafft. Wir sind die Besten. Pinpointing fissure coordinates. Hey, you soldiers over there. Well, well, look who it is. Isn't this the same guy we bumped into last time? Obol Squad. What are you doing here? Yeah, that familiar, annoying voice. It's definitely him. I want to ask you the same question. What are you doing here? We're here under Major General Lorenz's orders. All right. We all know you're his right-hand man. But haven't you given me that line already? I have no obligation to explain myself to you. But to avoid unnecessary conflict between so-called allies, this facility holds a stockpile of porcelain belonging to Porcelumex. We've been assigned to constant guard duty here to prevent any of the returning Exaltists from stealing the city's strategic resources. Wasn't it Porcelumex who originally handed these strategic city resources over to the Exaltists? You sure are going out of your way to clean up the mess they made. I'm not in the mood to bicker with you. Now, it's your turn to answer. Why are you here? I don't recall receiving any orders about reinforcements or rotation. As I'm sure you're aware, I'm the restricted operative designated by Commander Lorenz. I fled into the Hollow carrying sensitive military info. Obol Squad is just here to capture me. Proxy?
Oh. This envoy really is good at causing trouble, huh? Don't you think, Captain Magus? No. We've received new intelligence indicating that the Exaltists likely still have a key base in the Hollow. Obol Squad's mission. You're a soldier too, so you should understand a soldier's duty. A soldier's first and foremost duty is to follow orders. To follow orders. And doing that is what keeps everyone safe. You're leading your squad without authorization. This is a clear violation of military command. Forget the orders. I did inform Obol just to dance to someone else's tune. If disobeying orders is what it takes to protect this city, then so be it. I'll face a court-martial. I've got a recording device, you know. Every word you say will be used as evidence in court. And I've got heavy firepower. If you don't step aside, every word you say might just become your last. Das reicht. The intel came from me, and this operation is under my lead. If the Defense Forces commanders have a problem with that, they can take it up with me directly. Threatening your comrades only adds to your offenses, Captain Magus. I'm not obligated to stop you from engaging in conflict. Go if you must. I hope to see you all alive in the military courts. So uns treuer Soldat blickt nochmal zu Magus, bevor er mit seiner Truppe abzieht. Finally, that annoying guy's gone. Onward to saving the world. Das zählt jetzt wohl echt als Befehlsungehorsam. Now Obol Squad really is in big trouble. Captain Magus, was it really necessary to go that far? Don't worry, little proxy. When the time comes, I'll say the envoy was coerced by our troops and forced to lead the way into the Hollow. Darüber mach ich mir keine Sorgen. That's not what I'm worried about. It's you and everyone from Obol. I will take full responsibility for disobeying orders. And I'll go to Isolde to plead my case. No. Captain Magus, if you get arrested, I'll have to face the battlefield all alone. Hey, couldn't you say something that shows you care about me, Orphe? Hört sich auf seine Nachricht auf dem HDD-System an. Bell, we have an urgent communication request from the Defense Force. Haben wir das dabei gemacht? An urgent call from the Defense Force? Well, actually, Colonel Isolde contacted Isha Sifu, who then got in touch with me. They want to use the HDD's communication channel to deliver a message to you. I only called it an urgent communication because I wanted to sound more professional in front of the Defense Force. Good afternoon, team. I had heard about Phaethon's abilities before, but experiencing a device that can communicate inside the Hollow firsthand still feels incredible. Colonel, Isolde, let me explain. Acting without orders, disobeying military command, and hoping to come to me for leniency? Captain Magus, you've been in the military long enough to know. Your behavior is getting more and more unruly. Captain Magus's cooling system is about to overheat! You mean you heard all that? Proxy, your HDD's privacy protection is severely lacking. Anyway, I'm fully aware of the situation. You did the right thing, Captain Magus. All those years ago, we followed our orders, and our comrades died. And now, we can no longer stand by and watch Waifei Peninsula fall into danger for the sake of following orders. All those years ago? Isolde, why bring up the past all of a sudden? I think it's time I told you a few things now, Magus. Everyone here is either a comrade you can entrust your life to, or a brave soul willing to lay down their life for the safety of New Eridu. Which is why what I'm about to tell all of you is so important. It's a story of betrayal. A grave crime born of selfish ambition that put our city and its people in danger. So, your inspection has finally uncovered something. Du meinst die Wahrheit über die Geschehnisse von vor all den Jahren? Captain Magus and the Colonel's comrades all died during the fall of the old capital due to a lapse in commands from higher up. Is that what you want to tell us about? That's right. At that time, the commander ordered Agamemnon's squad to hold their ground at all costs.
and to defend the railway line evacuating civilians. And that's what our comrades did. They fought to the very end, till the last drop of their blood was shed. What we were guarding was not a railway for evacuating civilians. It was actually a freight line for transporting corporate assets. Every minute the team was able to hold out meant another container of porcelain that was transported back to a Topps warehouse outside the Hollow. Of course, that company paid the commander a hefty reward for that. Every digit on that check was stained with the blood of our teammates, Magus. Captain Magus? Isolde. Who was the corrupt commander who accepted the bribe? And where is the company that paid it? Answer me. Captain Magus? Your body is becoming unstable. Answer me, Isolde! I don't have enough evidence to accuse them yet. Stay calm, Magus. Stay calm? Stay calm? How do you expect me to stay calm? Captain Magus, if you can't keep yourself together... My fury burns just as fiercely as yours, Magus! I was created to unleash this fury, Isolde! Captain Magus, for the safety of the squad, I'm authorized to activate sleep mode. You would dare to stop me, Orphe? Manche Dinge sind wichtiger als wach. I don't have the right to ignore your anger, but the people here are important too. And what we need to accomplish now matters just as much. Easy for you to say. What do you know of my anger, Phaethon? Wir haben alle so viel verloren. We all lost so much. During the disaster, everyone here, Colonel Isolde, Shifu, Senior Fufu, and all the civilians in Weifei Peninsula who were displaced by the fall of the old capital. So many people, just like you, lost everything. Natural disasters, man-made disasters. Haven't we lost enough already in New Eridu? Wir haben auch 4 neu gewonnen. But we didn't let anger, sorrow, or regret pull us down. Thanks to our courage, we've achieved everything we have now. Your Obol squad, Orphe, Trigger, Seed, and Soldier 11. Your story with them, sure. The past does matter. But they do too. Captain Magus. How am I a part of this? Thank you, Proxy. Nicht jetzt, Seed. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Isolde, I won't let this go. As you said, I'll wait for the right time to act. Yes, let's leave it for later. What's most important now is for you all to carry on with your current mission. I'm telling you this now because you were right about one thing. Merely following orders doesn't make you a good soldier. Keep moving forward, everyone. I'll take the heat from command. Ich sehe Soldier 11 jetzt im Hintergrund mit einem Stift und einem Zettel dastehen. Ja, guter Soldat, das muss ich machen. Okay, check. Bis Befehle bis achten. Check. Formieren wir uns neu und kommen wieder in Schwung. Time's ticking, and the Hollow is changing rapidly. If we wait any longer, the fissure might disappear entirely. Understood, Proxy. Obol squad, we're moving out! Yes, Captain. You have actually been quite lucky all these years. Far luckier than I have, Magus. Die Stimme verklingend auf dem Kommunikationskanal, die sie während der Obertruppe verschwinden ist. It's not often I find myself thinking, maybe I'd be better off without comrades like them. Das treten ältere Dinosaurier. Selbst wenn das vor uns nicht das Hauptquartier der Exilierten ist, ist es dennoch ein starker fester Stützpunkt. Weit euch auf den Kampf hoch. Zeit zu kämpfen! Fight! 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 Faithful servants! Let's drive out all the blasphemous unbelievers who desecrate our noble cause! There sure are a lot of exaltist rats hiding in here. The Proxy's intel has been a huge help.
Keep saying something about final sacrifice. We have to stop them. Keep moving forward and take them all down. It's been a while, Phaethon. Es ist in der Tat Bösewicht. Sarah, how many of the Exaltists' crimes have you been quietly orchestrating from the shadows? Crimes? Ah, you mean those reasonable and necessary sacrifices? As a loyal servant of the Creator, my answer is, of course, every single one. I have to say, among the masses of ignorant and arrogant unbelievers, you stand out as particularly detestable, Phaethon. Captain Magus, that woman is making personal attacks on the proxy! I might not be good at personal attacks, but I'm an expert at suppressive fire. Prepare to die! Prepare to meet your end, You stubborn fools. Struggle all you want. The Overseer has already reached the gate of the final domain. It's just one more gentle push. Neverhawk. Gotta admit, that one's hard to kill. Death is a cruel fate, but the Creator does show mercy to the most faithful servants at times. So stur. No matter what tricks or lies you try to use, we won't let anyone threaten New Eridu. Threaten New Eridu? Young unbeliever. The parasites devouring the city aren't here. The real poison has always been lurking in the very blood of the city, which actually makes you and me allies, not enemies. Don't you dare compare my proxy to you. But I don't think we'll have the opportunity to work together. The end is drawing near. The Overseer's ritual must not be interrupted. Faithful servants, the Creator will remember your names. The arduous journey to the Creator is always filled with sacrifice. The path back to the Master is always paved with blood and bones. Guys, purify! For the Creator! For the Creator! Blood and death, existence and annihilation, brilliance and decay, bliss and suffering. All shall return to the Creator. There's a This bullet will reach its mark. I can't really control my strength. Sustaining fire. Sorry, I might have to get a little rough with you. Trigger! Maximum firepower! Affirmative! That's the target. Let's go take a look. Gut dahin. Und das Kennmechanismus von Gerät, mit dem die Exilierten sich erstmal manipulieren. Wie erstmal Gerät kann, was kommt aus dem? Wenn das Gerät aus dem unterirdischen Schiffen der Exilierten entdeckt wurde, das ist ein kleines Boden Meersmal Gerät initiiert. Wird unter Treue des Flusses und der Form des Meersmalsbodes. Bestimmt ein Verstärker, der dazu dient, die Kraft des Meersmalgeräts zu stärken und den Exilierten so ermöglicht, große Mengen an Meersmal anzuholen. Oder nicht? Jetzt nur mein Laser kann es versprechen. Spätestens Licht des Meersmal gehört, wirklich versuche EOS damit zu verbinden, die dürfen zur Korrosion führen. Wir Wahrnehmungstechnik von hier nicht. Vielleicht ist hier von der Technik auf der Ebene wie viel Schaden erforderlich. Diesen Dingen können wir gerade nichts ändern. Also lass uns unsere Lösung einfach darauf konzentrieren, diese Anführerin aufzuspüren. Line up, no pushing. May the Creator refine us. Sanctuaries chosen, favored by the Creator. Run! Get out of here! Fire!
monsters have swarmed the entirety of Phylum Heights. Be sure to stay vigilant. Bella, we have an emergency. Oh no. Exaltus priests and sacrifices are attacking Wi-Fi Peninsula. They're pouring out of the Obscura, and there's a lot of them. Oh no. Our attack on the base in the Hollow led to chaos in the city outside. Are they using the attack as a cover to escape? The city is under attack? Do we keep pursuing or fall back to assist? A rather obvious and sloppy scheme. Our comrades from Obsidian Division are stationed in the city, along with the mystics of Yunquay Summit. The city should be in good hands for the... Yishun Sifu and the other disciples are helping suppress the sacrifices in the main district. But there's a gap in the defenses on the mountain road above Phylum Heights. The mountain road? But according to the distribution map we received... Which is why we didn't deploy heavy defenses near the mountain road. Oh no. There are many residential areas near there. Wir rechnen eine Evakuierungsroute. Got it. Calculating a route from the Hollow back to Wi-Fi Peninsula for evacuation. We're counting on you, Proxy. Hey, Frau Hauptmann Magus, ihr seid endlich wieder da. Die Opfergeister in der Stadt werden von Shibui zusammen und den anderen zurückgehalten. Da sind plötzlich noch mehr auf dem Bergpass erschienen. Bergpass, aber die Standortdaten über die Obscura hatten nicht angezeigt, dass sich dort irgendwelche Apparate befinden. Etwas stimmt mit Isoldes Information nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, die Hauptstreitkräfte und Meister des Zypern-Tempels sind alle damit beschäftigt, gegen die Opfergeister in der Stadt zu kämpfen. Für den Bergpass wurden keine Truppen im Voraus eingeteilt. Daher ist die dortige Verteidigung extrem unzureichend. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Für die Horde. Thanks to the support from Yunquay Summit, the sacrifices in the main district have been suppressed, and the civilians in the city are safe. Our mission is to eliminate the sacrifices and exaltists around the mountain road area, while protecting 2 VIP targets. Which are the annoying Porcelumix executive Lucro, and the even more annoying Obsidian Division Major General Lorenz. Bad news? We've lost contact with Mr. Lucro. Good news, the Major General is en route to the evacuation point below the mountain road. Hard to say which is the good news and which is the bad. Like them or not, the mission still has to be completed. There are plenty of homes around the mountain road area, so there's no time to waste. Let's move out! Move out! Unsere Hauptstreitkräfte in der Jungkalke in den Verjugendhöhlen in Stellung halten. Lasst uns diese Opfergeister am Bergpass erledigen. Die Wohngebiete nahe dem Bergpass. Wir können nicht zulassen, dass die Opfergeister dort amok laufen. In dieser Video werden Generalmajor und Lucro evakuieren ebenfalls von dort. Wir können nicht untätig zusehen, wie sie zu Tode kommen. Brechen wir auf. Wir können sagen, wir haben sie nicht gefunden. Wir können nur die Einwohner retten. Prioritize eliminating the sacrifices emerging from the Obscura. There's an ambush in the tunnel! What an ugly bunch! The people on the ground seem to be members of Porcelumix. Recalibrating. Not over yet! Geschäftsführerin, geht's Ihnen gut? Those monsters. Ethereals. Calm down, ma'am. No. They weren't ethereals. We're from Obsidian Division. You're safe now. They're all dead. Remain calm. You're not in danger anymore. Those deadly ghosts got them. This woman's experiencing shock. Her companions were likely killed in the recent attack. Judging by her outfit, she's from Porcelumix. And I remember seeing her at the banquet. Her companions were most likely Porcelumix executives.
really can't stand those people. They didn't deserve this. Die Sollstimme klingt im Militärradio an Office-Bus. Magus, aren't you curious? Who exactly was responsible for killing our comrades all those years ago? The blood debt partly falls on Porcelumex for offering the bribe, and partly on the commander who accepted it. Well, Porcelumex's share of that debt was just paid in blood. Isolde, what are you saying? That's right. The mastermind behind bribing the military commander back then was none other than Porcelumex's Lucro. Of course, the ones who benefited from it weren't innocent either. Going down with him was only fitting. Even if they weren't innocent, they should have at least had a trial. Forget it, Proxy! Your sense of righteousness is admirable. But I also believe you've been through something like this yourself. Unjust accusations, hopeless justice, endless struggle. The Defense Force, public security, the HIA, hand tops. You're standing against giants. How much injustice have you endured? And But, Isolde, you've always told me that justice will come. correct. Justice will come, but it will be through my hands and your gun. We no longer need to rely on the sympathy of others, nor wait for mercy from those in power. Los geht's jetzt. Why are you doing this, Colonel? Why, of all times, reveal this to Magus now? Your goal isn't just to let her know the truth, is it? Magus, don't you want to know the name of that commander from back then? The one who sent us into the jaws of battle, just to secure that huge check from Porcelumex? The one who deliberately withheld support from our unit to cover up the bribery? It was Lorenz. Yes, Colonel Lorenz, 11 years ago. The very same Lorenz who has now risen to Major General 11 years ago. He colluded with Lucro. And now, 11 years later... Lorenz. The lives lost. My years of suffering. This ridiculous body of mine. Is it all because of him? Lucro is already dead. And Lorenz stands right before you at the end of this road. I've already made my choice. Now it's time to make yours, Magus. We're the only ones walking this road. Don't let me down. Isolde. Isolde. Colonel Isolde. Commander Lorenz. How could this be? The only way we can know is by finding Lorenz and getting answers from him directly. Magus, this is the moment when you need to keep your cool. Isolde hasn't given us any evidence to back up her accusations. Evidence? Don't tell me you want to start preaching about procedures and justice, Proxy. If there were any justice in this world, my teammates wouldn't have sacrificed themselves 11 years ago. Irgendwas ist vorher nicht so behaupten. Seriously, think about the timing. Why is she dropping all this drama now? She's trying to steer you somewhere. She wants me to join in her revenge plan. Is there something wrong with that? She was right about one thing. I'm the only one walking this road with her. With all due respect, Captain, that was a real kick in the gut, you know? Remember when we first joined the squad? We signed up because we felt the same pain. We carried the same scars. We were here for justice. Maybe even a little glory. For the ones we lost. The ones we loved. And now you're saying that we're not your companions? That you're all she has? Seed would like to teach that meanie a lesson, but I can't shake the feeling that something really bad might follow. If Seed Sr. were here, I think he'd be all gruffy and say, "Nope, not happening, Captain," and "Nope, not you either, Seed." Oh well, I was never good at comforting speeches anyway. If you've made up your mind, Captain, I'll follow your lead, no matter what.
You think you're helping, saying all these useless things, but you don't understand. Captain! You don't understand what I'm going through either. Huh, Orphe? Open your eyes, Magus! You and Isolde walking the same path? Come on! Without me, you wouldn't even be able to walk! If anything, you and I are the real companions here! And the others, the squad, Proxy, we've been in this together from the start! We've all lost people we love. But you were the one who brought us back, who pulled us out of that whole mess of grief and revenge! And now you want us to just stand here and do nothing? All so you can feel that we understand you? Sorry, Captain. I didn't mean to snap like that. Wir haben immer noch eine Mission zu erfüllen. We're still on a mission here. Whatever personal stuff we're dealing with, it doesn't outweigh the lives of all those citizens depending on us. You with me, Captain Magus? I agree. Let's move out. We'll clear out the ethereals as we go. Obol squad, gear up and get ready. Zeit zu töten. There's an unopened obscura nearby. Looking hot! The monsters are crawling out of those devices. Eliminate the nearby obscura to cut off the source of the threats. So, jetzt oh nee, nicht das wieder. Also ich muss hier stoppen. So. The obscura have been confirmed to be deactivated. The locations of these obscura don't appear to be included in the Colonel's intel. There might be gaps in the intel. Proxy, can you help search for nearby obscura? Muss auch da dran. Ist das richtig? Ja, eigentlich ist so. Die, warte mal, warum steht das? Wieso steht das bei E? So, dann muss das so. Pechheit, da steht das einfach bei E. Obscura deployed up ahead. Clear out these filthy things! Hier durchkommt man zur anderen Seite des Wohngebiets. Das ist ein Zaubertyp, der ist fest. Sacrifice is incoming. Stay alert! Monsters that can operate outside the home. We will tear them away. Fire! They enter the city. Major General Lorenz retreated in this direction. Oh? Die Leichen sind doch nicht etwa... Gehören sie zu Prosolumix? Moment, diese Leiche. Ist das Lucro von Prosolumix? Nein, sag nicht, der Generalmajor ist klein und ich habe keine Lust, mich wegen eines fehlgeschlagenen Einsatzberichts rechtfertigen zu müssen. Toll, kannst du nicht mit dem Angriff unterbrechen? You're Danke. the ladies from the Defense Force. There's a little kid here. Maybe he got stranded when the sacrifices suddenly appeared on the mountain road.
Geht's dir gut, Tante? You're not hurt, are you, Dante? What are you doing all the way out here? Is your mom okay? Belle, you're here too. I was just playing on the mountain path with Mello and Ayu, like we always do. It was hide and seek, and I hid inside that empty grocery store by the road. But then, monsters started crawling out of those boxes. The ones that make the sighing noises. There were monsters inside. Mello and Ayu ran down the mountain path back to Silum Bay, but I got stuck here. Bist jetzt in Sicherheit. It's all right, Dante. The defense force is here. You're safe now. You know this little one, Proxy? Sein Onkel war ebenfalls Soldat. His name is Dante from Silum Bay. His uncle used to be a defense force soldier, just like you all. He used to be? Nun, dann ist Just Onkel. like your old comrades. Dante's uncle also died in the fall of the old capital 11 years ago. Oh. So his family have one of our old comrades, huh? Old comrade? Is this gun lady one of my uncle's friends too? That's right, kid. Your uncle and I, we fought side by side. Whoa, you must be a super strong soldier. My uncle was really strong too, but he never came back. I hope you and your team all make it home safe. I'm sure someone's got to be waiting for you at home. We will, Dante. Don't you worry. Hey, Dante, tell me something. If you had the chance to get revenge for your uncle, would you take it? Get revenge? But didn't Uncle give his life to protect us? Like, if I found the bad guy who killed him, or the monster that hurt him, would you want me to kill them? Oh. Antivirenprogramm bitte. Würdest du dich dann besser fühlen? Feel better. I want those monsters gone too. But that won't bring my uncle back, right? I think Uncle became a soldier because he wanted to keep people safe, even if he had to face scary monsters. So instead of fighting to hurt people, I want to be the kind of soldier who protects everyone. I want to be strong and take care of Mom. That's why I hope you all go home safe. You shouldn't get hurt and make your moms or your kids cry. Yeah. Dante, you should go home now. Your mom is probably worried sick about you. Ja, noch durch die Stadt voller Monster. The Defense Force and Yunque Summit will keep you and your mom safe. Oh, right! Mom's probably waiting for me. I'd better get home fast. Truppe ruft Verstärkung über das Radio, Dante zurück zur Seilungenbucht zu geleiten. Dante's such a sweetheart. He's a good kid. But people like Lorenz, back then and even now, how many kids have lost their families because of scum like that? Captain. All right, let's keep moving. Kann mich nicht mal in Ruhe Tee gießen. Jetzt reden sie auf einmal nur kurze Sätze. Eine Frechheit. Mache Teil, einen stillen Befehl, die Truppe marschiert weiter. Das Ziel... Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Captain Magus, what are your orders? Lorenz, I need to question him face to face and get to the bottom of this. Captain Magus, please don't do anything reckless. Magus, I know how much you want revenge. But remember, we're here with you. Das ist doch die Richtung, in der Logan sich zurückgezogen hat, oder? Maus, du musst ruhig bleiben. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, den Abzug zu suchen. Ich halte es für die Frau. Mit sowohl der Wahrheit als auch meinem Feind direkt vor meinen Augen. Wie könnte ich da die Wahrheit und Tasten schwer zu ertragen? Jetzt eine Sequenz. Ruf mir Magus stehen vor Generalmajor Lorenz und stellen ihn bezüglich Isoldes Anschuldigungen zur Rede. Who filled your head with such baseless claims and slander, Captain Magus? Please, General Lorenz. While I can still hold myself back,
I just need you to answer me. Yes or no? Such groundless accusations are enough to get you court-martialed, Captain Matt. Or is this all just an attempt to stir up trouble and cover up your unauthorized attack earlier? Answer me, Lorenz. Yes or no? 11 years ago, countless squads under my command were lost when the old capital fell. You think it was only the frontline soldiers like you who had to shoulder the pressure? Do you know how many questions I faced because of your crushing defeat and your incompetence? Do you know how much blame I have taken? How many concessions I have made to appease their greed? War, politics, and the survival of this city are not problems that can be solved merely by you all pulling your triggers on the front lines. I don't expect your brain, if there's anything left of it in there, to possibly comprehend such complicated matters. But I want to remind you of one thing. You're not here alone. Isn't Obol Squad standing with you? That's an outright threat, General Lorenz. As the mayor's representative, I won't just... I must say, naive fools really seem to get along well together. If you're that set on burning everything to take me out and won't consider your own future, then perhaps you should think about theirs. Don't be so selfish, Captain Magus. Even if it was me, so what? I didn't get where I am today by being noble and playing by the rules. Als er uns fertig gesprochen hat, hastet er an der Obol-Truppe vorbei. Magus Abzug zittert, doch sie drückt nicht ab. Captain Magus. Du bist richtig entschieden. Captain Magus, I understand how you feel. Even though it might sound kinda cruel, I think you made the right call holding yourself back. You made a fair point. I have my squad members and the proxy counting on me. Acting recklessly wasn't an option, but I and Isolde wouldn't just stand around while he makes things spiral out of control. There must be a reason why she has revealed all this now. Where could Colonel Isolde be? Accusations without evidence are just baseless slander against your superiors. We'll settle this later. After this operation, no one will be able to stop the defense force from staying here. You're right, sir. No one can stop you from staying now. Isolde. Why don't you come with me, Colonel? We can't leave our big hero behind. Hero? All the soldiers who never made it out? The ones you abandoned? Weren't they also your stepping stones? Your heroes? Isolde! Isolde! Magus, promise you couldn't bring yourself to keep. I kept it for you. Dies ist einer der richtig entschiedenen. Ich habe von Anfang an meine Zweifel bezüglich Frau Oberst Isoldes Verhalten, aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass sie so weit geht. Hat sie unter ihrem ruhigen und gelassenen Äußeren ein so wildes Verlangen nach Rache verborgen gehalten? Magus scheint einen schweren Schlag erlitten zu haben, doch zum Glück ist Ofi immer bei ihr. Sollte Magus und Ofi gerade nicht stören, dann schaue ich einfach mal, was mit den anderen lösen. Okay. Ja, der war ein Arsch. Ganz einfach. Der war einfach ein Arsch. Er hat's verdient. Lukro, der CEO von Posolumix, wurde nach einem Opfergeistangriff als tot bestätigt. War das ein Unfall? Ob Zufall oder Absicht? Ich bin im Namen von Krampus auf der Wi-Fi-Verbindung, um eine umfassende Untersuchung von Posolumix Tätigkeiten und Lukros Fehlverhalten durchzuführen. Es gab einen Wink, dass Lukro und Lorenz in Bestechung verwickelt sind, und wer hätte das gedacht, jetzt sind beide tot. Unverhofft hat das Schicksal an Krampus Stelle die Strafe erteilt. Ob sie angemessen war oder nicht, steht noch zur Diskussion. Aber jetzt im Moment ist das größere Problem, dass Posolumix einen neuen CEO benötigt. Einen, der die Tafelrunde nicht enttäuscht. Manche bezeichnen Krampus Vorgehen als Abrechnung. Und ich kann nicht anders als zu denken, dass die Überläuferin genau aus diesem Grund gehandelt hat. Nichts zu an. Shifu. Alle Opfergeister in der Stadt wurden vernichtet. Ich habe mich umgesehen, keine weiteren Verunreinigungen in Obscura gefunden. Ich konnte spüren, dass in der Höhle etwas nicht stimmt. Dann hörte ich wieder Schüsse aus der Salumbo. Da bin ich mit deinen Seniorschülern herbeigeeilt.
hat diese Offizierin gerade ihren eigenen Vorgesetzten umgebracht. Das ist doch Nummer 3, oder? Diese Militäroffiziersdame schien mir wie eine anständige Person. Man kann die Persönlichkeit einer Person nicht vom Aussehen her abschätzen. Und Fufu, also den umgebrachten Vorgesetzten eben erwähnt hast du da nicht in Richtung Shifu geschielt? Da habe ich nicht niemandes rechtschaffen als Shifu. Irgendwas stimmt nicht mit der Lemian-Höhle. Ich werde selbst hingehen und mir das ansehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Anführerin der Obol-Truppe sich bereits vorbereitet, um ihren Vorgesetzten in der Höhle nachzujagen. Oberst Isolde hätte gedacht, dass hinter ihrem ruhigen Äußeren eine noch wildere Flamme brennt, als bei Frau Hauptmann Magus. Frau Hauptmann zu sehen, wie die Mentoren, die man am meisten vertraut hat, sich so verhält, das muss für sie schwer zu ertragen sein. Körper an die Frau Hauptmann. Sie hat ein Herz aus Stahl und einen passenden Körper. Ich vertraue auf ihre Entschlossenheit. Ja, Frau Hauptmann Magus wird das bewältigen. Folgen wir fürs jetzt einfach auch die Befehle der Frau Hauptmann, bevor wir handeln. Wir haben kein Boot. Magus und Ofi stehen am Ufer. Die Meeresbrise übertönt das pulsierende Geräusch im Herzen ihres mechanischen Körpers. Frau Hauptmann Magus? Nur bevor du den Mund aufmachen kannst, um Magus zu trösten, ertönt schon wieder Ferrys Alarm. Alarm! Warning. Ether activity across Lemnian Hollow is approaching record high levels. Warning. Abnormally high ether activity detected. There is an unusual surge of miasma. Oh nein! Great. Why now of all times? I assume the Exaltists are on the move again. Maybe the final sacrifice is about to begin. Magus, about Colonel Isolde. I never imagined that Isolde could have been planning something like this all along. It's really not like her at all. And maybe I haven't known the real her for some time now. Die Situation ist dringlich. Sorry, Magus. I know your feelings must be pretty complicated. But the situation in the Hollow... All right, no need to comfort me right now. Besides, I can see how worried you are. I am a seasoned soldier after all. Don't underestimate me. The Exaltists, the Obscura, the sacrifices... All these factors coincidentally paved the way for Isolde's revenge. And now that Isolde has fled into the Hollow itself has started to undergo some unusual changes. If Isolde has broken the soldier's code, I won't let her off the hook. Whether it's to stop the crisis in the Hollow, or to get answers from Colonel Isolde, we have to strike again! Ja, durch beistehen. I'll keep supporting your operation. Phaethon won't let any threats to New Eridu go unchallenged. Now that things have come this far, it wouldn't be right for Yunque's summit to sit idly by. Some terrifying energy is surging within the Hollow. I doubt you can handle this threat alone. I'll join you in this fight. Yay. 11 years ago, a Yunque Summit High Preceptor stood before me and pulled me out of a crisis I couldn't handle on my own. This time, I'll fight by your side, High Preceptor Yixuan. I believe the High Preceptor from 11 years ago would be proud to see this. The city's defense will be in the hands of the military and the other disciples. I'll be joining Shifu to support your mission. Obol Squad, gear up and get ready! Leben des Aktivs besteht ein hohes Risiko einer sekundären Katastrophe oder sogar eines direkten Ausbruchs. Frau Oberst sollte es auch in der Höhle verschwinden. Unabhängig davon, wieso sie getan hat, was sie getan hat, haben wir allen Grund, sie wieder zurückzubringen. Obol, bewaffnet euch. Brechen wir auf. Auf geht's, ab in die Hölle. Höhle. The miasma inside the Hollow is gathering around that tower. If we let it continue gathering like that, the consequences could be pretty serious. Warning. Ether activity in Lemnian Hollow has surpassed record levels. And let's find out what's going on in there. And no matter what happens, we must stop it. Warning. Ether activity in Lemnian Hollow is still rising at an increasing rate. If we don't manage to put a stop to this, will something terrible happen? Warning. At the current rate of expansion, Lemnian Hollow will breach the Zenless limit within 7 hours. Boom! Like a crushed nutshell. Like a popped balloon. I won't let that happen.
Yunquay Summit will not back down. It's like a scene straight from the underworld. Where did Isolde go after taking this path? And why? Let's move forward. Whether it's to find Isolde, to stop the Exultists, or to prevent the worst from happening. Obol squad, gear up and prepare to move out! Auf geht's. Für den Turm. Oder so. Was auch immer unser Ziel ist. These devices are converging the miasma in a single location. If miasma of this magnitude gathers in one place, the consequences would be catastrophic. Try to destroy those devices. These marks on the wall. Let's investigate them using the perception technique. 3752. Okay, das hat er wieder nicht gesehen. Zumindest ist das viel zu dicht. Ich werde alle Hände voll zu tun haben, um zu versuchen, das aufzulösen. Das ist nicht das einzige Reden in der Höhle. Nur dieses eine wozu wir Höhlen wird nicht reichen. Nun müssen wir uns auf die Orte konzentrieren, an denen sich das mal sammelt, die Bedrohung, die dort lauert, ausschalten. These devices are linked by the miasma, making them difficult to destroy. Kontrollversion durch das verzieht sich in der Umgebung um und verhindert sich im Code zu finden. Das hab ich ja schon. It took some effort to find the code. We're running out of time. Jetzt zu fertig mit Code finden. Jetzt muss ich mir doch hermerken. 3, 7, 5, 2. Correct. Master Ishwar, can you log into Isolde's presence? Her presence is up ahead as well. Up ahead? Oh nein, mehr Stromritze. Grundanzeige von Grappling scheint dann nötig irgendwie zu aktivieren. Piep, piep, Fehler. Benötigt eine Rechnung, okay. Mit der Wahrnehmungstechnik habe ich die Authentisierungskarte gefunden, die wir brauchen, um das Tor zu kommen. Können sich innerhalb des Energieschutz. Wir müssen einen Weg finden, diese Schutz zu aktivieren und die Authentisierungskarte zu kommen. Du hast im Prinzip nichts erreicht. Weg verwenden, das Schild deaktivieren. Deaktivieren. Piep. Jetzt muss kommen. Spotted a miasma device up ahead. Sarah and Neverrock are close by. That way. It's a beam from a miasma device. Cycle of yin and yang. Release. Is it my turn to fight?
Lasern. Leave it to me. Another miasma device has been activated. Let's get going. Raketen haben wir auch gerechnet. Ich will nicht jetzt hier sind. They're activating the device. This time, Was genau versuchen die Exilierten zu erreichen? what kind of teachings has this creator of yours given you? Destruction? Disaster? Chaos? Is this really what your creator wants? Not everyone is blessed with a name as bright as yours, Phaethon. In this dark world, is the sun you chase truly the only source of light? You don't understand the price we're willing to pay, the sacrifices we're ready to make to meet our Lord of Hope. What kind of hope can something that robs others of their happiness ever provide? Roxy, Orphe, don't waste your time with her. If sacrifices must be made, then sacrifice yourself. The Overseer has already reached the gate of the final domain. Just one step away. Don't you understand yet? All your struggles are in vain. Vorrangige Exil zieht sich rasch zurück und geht auf einen unauffälligen Riss in der Nähe zu. She's trying to run away again. Leave her to me. Everyone else can keep moving forward. Are you sure you can handle her on your own? She is very cunning. Shiryen is a highly skilled mystic. Leave it to him. Very well. Let's keep moving straight to the heart of the miasma. And right to Isolde. Das Team teilt sich in zwei Gruppen auf. Shiryen geht allein im Server nachzujagen, während die anderen weiter zum Zentrum dieser Unterwelt nachschauen. So, Zeit in die Unterwelt zu gehen. They're just illusions formed by the miasma. Pull yourself together, soldier. You sure took your sweet time, my dear unwelcome guests. Surrender now! Mavarok! If you keep resisting, I'll blast you to ashes! Are you going to shoot me, Magus? Then why didn't you pull the trigger before? Colonel Isolde? The Defense Force, Porcelumix, the Exaltists. So you were the one tying all these pieces together. Isolde, why are you wearing Mavarok's clothes? Tell me, why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? Colonel Isolde of the Defense Force. Or Mavarok, Exaltist Overseer. Which is the real you? The Defense Force moved under your command. And the Exaltist's followers struck back at your signal. You were the one orchestrating both sides all along. That must be why there was a blind spot in your intel. It was all just part of your own game? You plotted this whole charade to divert the Defense Force's troops. Which means your real objective is... You're a sharp one, Phaethon. You've caused us plenty of trouble, but some fates are unavoidable. As for my true purpose, my followers haven't lied to you. It's all for the final sacrifice. So you were the one behind all the tragedies in Wi-Fi Peninsula. Is that right, Isolde? And tragedies? I only ever sought to avenge our comrades. I painstakingly wove together the justice you so desperately desired. But yes, it did end in tragedy. What pains me the most is your betrayal, Magus. You had our mortal enemy in your sights, and you were too weak to do anything. Over the years, Captain Magus has been conducting investigations within the military and has constantly encountered strong opposition from within. Magus! Why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? I am a soldier of Obsidian Division. I cannot shoot anyone who isn't an enemy combatant. I am a citizen of New Eridu. I have no right to take the law into my own hands against anyone. And I am the captain of Obol. I cannot let my own hatred put everyone behind me at risk. I'm sorry,
I forgot you'd forged new bonds. Then let me mourn alone. For the souls no one else remembers. The sacrifice is about to begin. You are welcome to witness it. Stop Witness her! me. Modelle hätten die Jasperslode und Isolde um Augen zu den Geekschweren, die dabei war, Technik anzuwenden und die Obol-Truppe zurückzubringen. Colonel Isolde. Why? 11 years is plenty of time for many things to change. Who once walked side by side? How long has it been since I worked alongside Isolde? How long has it been since we walked side by side? Come to think of it, I might not be older than you, Captain Magus, so perhaps I shouldn't be lecturing. But I have also gone through many partings, moments of loyalty and betrayal. And regardless of the reason, turning and betraying who you once were is always a regrettable thing. I think I'm gonna take a nap in the cockpit. The gathering point of the miasma lies just ahead of us. Is Colonel Isolde there too? This is the first time Magus, Isolde has most likely committed some unforgivable crimes. I understand. Don't worry. I'm a seasoned soldier. If she has truly betrayed who she once was, I won't let her get away with it. Colonel Isolde, you have committed a serious crime. Please cooperate with our operation and return to New Eridu with us. So foolish. Just like she was back then. Du hast dich bereits gerecht. Lorenz and Lucro are both dead. You've taken your revenge. Why won't you stop? This isn't the end. Those fallen soldiers will never come back. How can the city possibly repay the debt it owes them? To be honest, I'm not sure what kind of world the Creator will bring. But at least it'll be different than the disappointing one we're in now. You're right. I've taken my vengeance. Whatever kept me here, it's all behind me now. It's time to knock on the door to the final domain. Are you a soldier protecting the city? Or an overseer wreaking havoc? Isolde. Or should I say, Mevarok? It's just a name, young proxy. Just like you wear the name Phaethon. To the world, Carol Arna is the name of a sinner. But there are still those like you who believe in her innocence. If I don the name of a sinner for those whose names have been forgotten, does that make my justice any less true? Even if it was for the sake of revenge, why did you choose such a twisted path? How would you carry out revenge then? With kindness, justice, or love? These tainted hands are all I have to depend on! Turn back, Isolde. They're gone. And I don't want to lose you too. I've already come this far. So let's skip the empty reassurances and heart-wrenching farewells. Let's settle this with guns and blades, just like real soldiers would! Ach nee, ist die falsche Musik, glaube ich. Don't be so naive. Revenge is a path of no return. Onwards to battle! Careful! Hold the formation! Keep the proxy safe! We've already chosen different paths. So, there's no
no point in looking back now! These ether fluctuations. Deswegen haben wir mit die Bits gemacht. You're not the same flame you once were. You don't deserve the name I gave her. Maggot! Definitely not my type. Keep going a little harder. Creator of all things, grant me your grace. Why are you still clinging to that for protection? My eyes are gathering around her. That's the label too. Your fate is sealed. Wir alle Waffen benutzen, die wir können. Maximum firepower! Well then, be washed away by the great rain! This hatred is boundless! Annihilation! Resistance is futile! My miasmic field's broken. The enemy's weakened. Now's our chance. Give him a full salvo, Senior. Sorry, we might have to get a little rough with you. Cycle of yin and yang. Evil shall be purged. Tactical strategy. Towards that! Soldiers, return to the mortal realm! Fight for me! Obsidian Division! Why must you stand against me? Stop getting in my way! The flames of vengeance. They've been burning inside you and me. But these flames Shouldn't be weapons I'm consuming you! The miasma's clearing. Isolde.
Yishuan Shifu. You can leave the rest to me. I think you mean us. Right. Us. Ja, das wird gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas kommt. Ich hätte es meine Schuld dass ich diese Geschichte nicht zu einem anderen geführt habe. Das ist nicht richtig gelassen, Foxy. Ich glaube, du hast uns zum richtigen Ort geführt, genau wie du versprochen hast. Willst du nicht aufbehaupten, Mann? Mag kein angemessenes Ende sein, aber ich glaube dennoch, dass es der richtige Ort ist. Hätte Isolde einen Foxy gefunden, um den Weg zu weisen, hätte sie dann ebenfalls den richtigen Ort geschafft. Dafür ist Foxy nicht da, wer auch immer das für uns sei, erhält, weiß bereits genau, wohin es geht. Das war ein zäher Kampf, wir können sie nur so einfach besiegen, weil Shibuya schon geholfen hat. Statt sie zu besiegen, hättest du sie lieber gerettet, nicht wahr? Also, wie sie gesagt hat, war sie schon zu weit auf den falschen Pfad gegangen, um jetzt umkehren zu können. Und dieses Bedauern ist etwas, das sie bis zum bitteren Ende am Leben eingeführt hat. Es gab da schon immer eine Frage, die ich dir stellen wollte, Anführungszeichen, aber ich konnte nicht die richtige Nummer finden. Ich wusste doch, dass dein Zweifel nicht den Kampf mit ihr beeinträchtigen. Meine Erinnerungen mögen mit der Zeit mit dem Alter in eine Hardware verschwommen geworden sein. Aber die Mystik von den kalkulierten Veröffentlichungen vor Isolde nicht trat, um uns zu retten. Ihre weißen Haare und ihre Gesetze sahen genau wie dein aus. Und falls ich mich recht erinnere, war die Person damals ebenfalls die Anführung des Unfall geputzt. Das war meine Schwester, Lucian, die 12. Anführung des Unfall geputzt. 12 Jahre nahm sie eine Puppe Mystik mit in die Höhle 0 und starb, um die Stadt zu schützen, die hat Zucht und Leute gerettet. Und wenn du einen von ihnen warst, ist das ein Segen. Deine Schwester? Nächstes fühlte ich immer eine Art Hass gegenüber Anführerin Lucian. Ich habe sie dafür verantwortlich gemacht, meine Kameraden nicht gerettet zu haben, zu lassen. Unser ist mich sonst, dass ich das manchmal an dir ausgelassen habe. Egoistisch, also Lucian hat alles gegeben, einschließlich ihres Lebens, genau wie meine Kameraden es getan haben, damit ich und so viele andere Leute die Möglichkeit zu entscheiden haben können. Sei nicht allzu streng mit dir selbst. Du hast unvorstellbare Qualen ertragen und einen enormen Preis bezahlt. Niemand könnte je fordern, dass du gelassen und rational bleibst. Und das ist das meiste aus der Chance zu machen, die meine Schwester dir gegeben hat. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Niki trifft dein letztes Ideal und schließt die Geschichte ab. Hauptmann Markus sieht nicht so glücklich aus. Oder so wütend aus, wie sie es sonst mal sieht. Der Hauptmann Markus hat noch mehr Seiten als nur glücklich und wütend. Manchmal denke ich, dass auch nicht so Frau Hauptmann und Markus Beziehung vielleicht genau wie meine und sieht, die uns ist. Aber nicht ganz genau gleich. Die Szene hat noch nie so selbstgefällig gelacht. Ist auch noch nie so wütend geworden wie Frau Hauptmann Markus. Und ich musste die Szene auch noch nie so trösten, wie du mit Frau Hauptmann Markus aussehen. Ich bin also eine verdrießliche Vorgesetzte, die dauernd selbstgefällig lacht und Trost für ihren jungen Kollegen auflässt. Aber manchmal wünsche ich mir, dass die Szene würde nicht so brauchen, wie Frau Hauptmann Markus aufgebaut. Was also mit Pelzhaber und Sold und Frau Hauptmann Markus aussieht. Die Bindung zwischen Leuten ist so viel komplizierter als die zwischen Metall und Strom. Captain Magus, you must be going through a lot right now, huh? I've told you before, installing those unnecessary emotion chips isn't worth the trouble. How can having a heart ever be unnecessary? Our hearts have been beating together since the day we were born, Captain Magus. I share the rhythm of your heartbeat as well. That's a pretty cheesy line, Murphy. Colonel Isolde is just up ahead. Thanks for being with me through all of this, Orphe. It's time to teach this arrogant fool a lesson. Tactical strategy. Faithful duel. Back in the day, you never managed to beat me during training. I hope you, both of you, have grown since then. I might still be stuck where I was. Orphe. I'll do my best.
Show me your conviction with that blade of yours, Magus! You've certainly improved. Not even close! The one still stuck in the past might be me. You the one who pulled me out of my stubbornness? Were you the one who saved me from despair? It's my turn to wake you up! Tactical strategy! Torture! Enough, Colonel. Revenge. Or closure. No matter what. There's no going back. You're right. There's no going back. That's why we have no choice but to keep moving forward! I won't allow it. I don't want to lose anyone who stands behind me again. Including you, Colonel. People behind you. But you've lost so many. What difference would one more make? Being soft only leads to pain. Hey! Orphe! Is it Danny? Isolde! It's already too late for me to turn back now. Isolde! Colonel! It's too late to turn back now. And I've always hated dealing with court-martials. Isolde, why didn't you ever tell me everything that happened? Because you're Orpheus. My Orpheus. You had already lost so much. Your comrades, your body, and the life you were meant to live. Isolde. After everything you'd lost, I didn't want you to carry any more burdens. But if I had known sooner, maybe you wouldn't have... Everything I've lost, you've lost too. There's no turning back, Orpheus. My hands are stained with blood and guilt. I know. I'll pay your debts for you. Me too. Orphe? I'll stick with Captain Magus, and we'll make up for your mistakes together. I'll stay by Captain Magus's side. I won't let her lose her way like you did, driven by anger, loneliness, and despair. I know you're in pain, just like me. But you're also very lucky. Orphe is a good kid. Don't let her down. Don't disappoint your younger self, Orpheus. I won't, Isolde. I believe you. I'm the only disappointment here. It's been so long, Orpheus. I've missed you so much. Please, forgive me. Isolde, die bereits so sehr von dem Miasma in der Höhle korrodiert wurde, dass der Kristallisierungsprozess beinahe vollkommen ist, zersplittert in der Luft.
Isolde hat ein unverzeihliches Verbrechen begangen. Aber ich glaube, als sie ging, fühlte sie sowohl etwas Erleichterung als auch etwas Reue. Was ihre Verbrechen angeht, auch wenn sie nicht vollends wieder gut gemacht werden können, werde ich mein Bestes tun, um für sie zu prüfen. Ich werde nicht zulassen, dass Frau Hauptmann Magus diese Last allein schulden muss. Master, an abnormal ether fluctuation has been detected nearby. Abnormal fluctuations? It's just a fluctuation in the miasma. I don't sense any hostility. Ist der Mond da zur Hälfte mit irgendwas bedeckt? Oder sieht das nur so aus? Ist das ein Schatten vom Mond? Oh. Why do I feel like it's resonating with me? Was ist das denn? Watch out, Proxy! Is that teacher? Teacher? Is this just a hallucination caused by miasma? Belle, Wise, Belle. You two now walk this path alone. You are the bravest, most gifted children that Helios Academy has ever seen. Was that from the time we were separated from teacher? You and your brother must carry on the flames of Helios together. Teacher. Just what kind of being is your creator, exactly? The creator? Just who is she talking to? The gate to the final domain. It's in Hollow Zero, isn't it? What secrets lie beyond that door that could be worthy of such feverish praise and supplication? The Exaltists and teacher? Fine. I'll pave the way for you to meet your revered creator. No. There's no way teacher is an accomplice to those people. At the end of that path also lies something that I'm seeking. Something that teacher is seeking? Just what in the world could that be? Even if one has to pay such a hefty price. Even if I have to pay such a hefty price. Even if one has to bear such guilt. Even if I have to bear this guilt. Even if it means leaving us behind? Is this really what she wants? This path may not lead to a happy outcome. I don't know if Eridu will fall into the abyss or find salvation from the brink. But I believe in my dear children. They are the brilliant Faithen. Die Miasma-Illusion in der Luft zersplittert und verblasst. Doch das Miasma, die Exhalierten und der genau offene Durst der Lehren, diese Zweifel bleiben weiter ein Rätsel und verweilen in der Höhle. Den Weg entlang dessen sich Entschuldigung. Auf dem Weg entlang dessen sich das Miasma zurückzieht, fließt du zusammen mit der Obol-Truppe aus der Höhle. Eine Woche vergeht und endlich werdet ihr mit der Beseitigung der Obscura von der Feuerpinsel fertig. Die evakuierten Bürger kehren allmählich einer nach dem anderen wieder zurück. Wahrscheinlich haben die von EOS aufgezeichneten Daten verwendet und versucht, die Bedingungen von der Zeit zu simulieren, aber wir konnten trotzdem nicht die Höhlenumgebung nachahmen, in der die Illusion unserer Lehren aufgetaucht ist. Aber basierend auf den Etherschwankungen zu dem Zeitpunkt sind wir uns recht sicher, dass es etwas in dir war, das diese Reaktion des Miasmas hervorgerufen hat. Unsere Lehren und die Exilierten. Wir wissen immer noch nicht, wie diese Illusion zustande kam. Und nur weil es wie unsere Lehren klang, bedeutet das nicht, dass es ihre Worte waren. Aber als sich von uns verabschiedet hat, ja, die Illusion schien ihren Abschied von uns nachzuahmen. Bis hin auf ihr Aussehen und ihre Stimme. Auch als unsere Lehrerin sich dazu entschieden hat, mit den Exilierten zusammenzuarbeiten, dann muss sie ihre Gründe gehabt haben. Fufus Stimme hallt über den Innenhof und unterbricht das Gespräch der Geschwister. Große Schwierigkeiten, da sind ein Haufen stramm aussehender Soldatinnen am Tor, die nach dir fragen. Es ist die Verteidigungsmacht. Ich sehe schon, Fufu, kümmere dich bitte für mich um sie. Ich gehe mich um sie kümmern. Ich bin schrecklich darin, mit aggressiven Leuten umzugehen. Das überlasse ich die Sinne schwören. Stramm aussehende Soldatinnen. Die lärmenden Besucher draußen stellen sich als die Obol-Truppe heraus. Proxy! Proxy! It's been a while. Bist du schon in letzter Zeit erkannt? Captain Magus, Orphe, it's been a while. How have you been? Absolutely terrible! Our desk is buried under a mountain of paperwork. The worst part is, after finishing my own stack of papers, I still have Magus's pile to deal with too.
We share the same desk, don't we? Why bother separating our paperwork? The good news is, I don't have to share a desk with these two. And there's more good news. They gave us an extended vacation. Partly out of compassion, and partly just to smooth things over. This incident involved senior Defense Force officers and top executives from TOPS. An incredibly tangled web of interests. But it's all been settled at last. The truth behind the fall of the old capital and the defeat of Agamemnon's squad, where Magus and Colonel Isolde once served, has finally been uncovered. Evidence of collusion between former Defense Force Major General Lorenz and former Porcelumix Executive Officer Lucro has been confirmed. Both have lost their titles, and they will be publicly condemned. Wahrheit ist ins Licht gekommen? So, the truth about what happened all those years ago is finally coming to light. Maybe those soldiers who never should have been sacrificed can finally rest in peace now. But since both men died during the Waifei Peninsula attacks, a public trial has been put on hold for now. Neither the military nor TOPS wants to damage their public image. At least they got what they deserved. Defense Force headquarters also disciplined and demoted several high-ranking officers who were entangled with the factions and engaged in misconduct for years, reportedly due to pressure from Mayor Mayflower. Die Opfer und Bürger? What about the citizens who were harmed by Porcelumix in the Exaltist experiments? Will they be okay? The victims of the sacrifice and miasma experiments have all been sent to recovery centers, and the illegal assets resulting from the cooperation between Porcelumix and the Exaltists have been seized by public security. All of this was possible thanks to the intelligence and evidence we gathered during our operation, as well as what Colonel Isolde collected before her death. Isolde's involvement over the years was complicated, but there's no doubt that she made many mistakes, especially as the head of the criminal Exaltists group. Hast du sie? A lot of what the Colonel did was driven by the hatred that blinded her. I imagine you must have mixed feelings towards her, Magus. Of course. That arrogant fool, fueled by anger and loneliness, made so many grievous mistakes. Captain Magus often keeps her anger to herself and acts on impulse. What? Promise me, Captain Magus, in front of the proxy, that you won't make such grievous mistakes like she did. With the proxy as my witness, I give you my word. Whoever lies has to wear a pink weapons holster. Wegen der Verstöße gegen Militärbefehle? Obol squad did disobey orders. You won't end up facing a court-martial, will you? There's no reason to punish someone for doing a good deed. Although the Obol squad disobeyed orders, we earned commendations for wiping out the Exaltists and protecting the citizens. Each member received a Medal of Honor. Oh no. Was für eine Leistung. Surviving in the grown-up world isn't very easy. It may not be what we hoped for, but at least there was a positive outcome. Regarding the proxy's mentor, Miss Carol Arna, I'll do my best to help you investigate any potential leads within the military. Whoever the proxy trusts, we trust too. Things have been so hectic in Waifei Peninsula that I haven't had a moment to actually enjoy this town. Since we've been granted extended leave, I plan to relax and unwind in Phylum Heights with my squad for a while. Vacation time! Until we meet again. Catch you later, Proxy! Eine Sache. Als Frau Markus und ich die Dokumente von Befehlshaberin Isolde sortiert haben, haben wir das hier gefunden. Befehlshaberin Isolde hat es für dich zurückgelassen, Proxy. Hier gibt dir einen Brief mit dem Siegel der Obsidian-Division. Das ist ein privater Brief, den Isolde dir hinterlassen hat. So sehr ich auch wissen möchte, was darin steht, werde ich mich aushalten. Bis zum nächsten Mal, Proxy. Mitglieder der Obol-Truppe winken dir zum Abschied zu und verlassen dann den südbaren Tempel. Alles, was noch bleibt, ist der Brief von Isolde in deinem Namen. Brief öffnen. Von Isolde und Bell. Das war's. Bell, an jedem Tag, als du und Orpheus darüber gestritten habt,
Wer der Bösewicht und wer der Held ist, musste ich einerseits über euer kindliches Gedanke lachen, andererseits erfahre ich ein gewisses Schuldgefühl. Wenn in diesem Brief liest, sollte inzwischen allen klar sein, dass ich von Anfang an der wahre Bösewicht war. Schuld und Reue würden mir jetzt wohl wenig bringen. Ich schreibe diesen Brief, um dir einige egoistische Bitten vorzutragen. Doch diese Bitten betreffen nicht nur mein eigenes Interesse, sondern auch die Gerechtigkeit. Daher hoffe ich, dass du mich anhören wirst. Die Taten von Lorenz und Luko liegen lange zurück. Obwohl ich so viele Akten wie möglich gesammelt habe, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es reicht, um diese beiden zur Rechenschaft zu ziehen. Mein Vertrauen in die Behörden von Isolde habe ich schon vor langer Zeit verloren. Um der Wahrheit näher zu kommen, begann ich externe Kräfte zu suchen. Nach einem zufälligen Kontakt mit den Exilierten bewegte ich mich zwischen der Zeigungsmacht, den Exilierten und Posolumens und erfuhr schließlich die Wahrheit. Lorenz wurde von Luko bestochen und setzte die ursprüngliche zum Schutz der Bürger vorgesehenen Truppen ein, um wertvolle Posolumenbestände zu bergen. Letztendlich wurden diese Truppen von den Monstern überlassen, die aus dem Miasma gebrochen kamen. Während der Untersuchung erbte ich die Macht des Aufsehers der Exilierten. Sie scheint weder von Glaube noch Frömmigkeit abhängig zu sein. Die Auswahlkriterien des Curators für den Träger dieser Macht sind vermutlich lediglich, wer am besten geeignet ist, ihm bei der Erreichung seiner Ziele zu helfen. Mit dieser Macht erlangte ich die Fähigkeit, die Exilierten in ihrer Gesamtheit zu mobilisieren. Ich verlor jedoch nach und nach das Recht zu verhindern, dass alles außer Kontrolle gerät. Wieder und wieder durchdrang das Messer meinen Körper, erodierte ihn und nagte an meinen Knochen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Schließlich plante ich mit größter Sorgfalt das heutige Schauspiel. Luko und Lorenz wurden erneut von der Ertragskraft des Posolums angelockt und kehrten so auf die Überfallsinsel zurück, wo sie dann von den aus dem Miasma geborenen Monstern umgebracht wurden, zu denen auch ich gehöre. Ich habe diese Vorfälle ausführlich dokumentiert und Beweise gesammelt, die Lukos und Lorenz Korruption sowie deren Missachtung menschlichen Lebens belegen. Als Zeugen der Ereignisse bitte ich dich egoistisch im Falle eines behinderten Gerichtsverfahrens als Kronzeugin und Vertreterin des Bürgermeisters die Gerechtigkeit für die Soldaten und für die Isolde zu wahren. Ich weiß, dass du meine Handlungen nicht mit Gerechtigkeit zu tun haben. Ich habe zu viele Unschuldige verletzt und bin längst nichts weiter als ein miserabler Rachegeist, der lediglich von seinem Wunsch nach Vergeltung am Leben gehalten wird. Was die Exilierten und den Creator betrifft, solange die Kraft, die von ihm stammt, noch in meiner linken Hand wohnt, werde ich den Rest des Berichts wohl ablesen. Ist das das ist wieder so ein Schuni-Ding, oder? Der Drache in meiner rechten Hand. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Ich glaube, das wollte sie schreiben, deswegen hat sie es abgerissen, weil es ihr zu peinlich war. Sollte wollte, dass wir Zeugen werden, um zu helfen, Luko und Lorenz zu überführen. Zum Glück nahm die Verurteilung ein recht faires Ende. Was die Wahrheit hinter den Exilierten und dem Creator angeht, sowie der Verbleib unserer Lehren, wir scheinen noch weit entfernt davon zu sein, dieses Mysterium zu lüften. Scheint, als würden Orphi und Magus allmählich Frieden mit den Vorfällen mit Isolde finden. Alles hat letztlich ein angemessenes Ende gefunden. Mein Gespräch mit Weiss wurde unterbrochen. Ich sollte zurückgehen und mit ihm im Fufu sprechen. Was wir als nächstes tun. Oh. Okay. Sagen wir, gucken wir mal, was Fufu und Weiss sagen. Gibt es immer noch keine Hinweise darauf, wohin eure Lehrerin verschwunden ist? Ein Übel nach dem anderen und wir haben immer noch keinen blassen Schimmer, wo Shijuan ist. Sehen schön, Shijuan ist noch nicht zurück. Shifu sucht bereits jede Ecke der Höhle ab, so ziemlich das Einzige, was noch bleibt, ist den Creator persönlich an der Nase herbeizuziehen und den Windel weich zu dreschen. Aber wir konnten keinen einzigen Spur finden, niemand muss absichtlich verschleiert haben. Wer weiß, wo Sarah geflohen ist, falls der Schüler Shiran über das Exilierten in die Hände fällt, wird es gefährlich. Mach dir keine Sorgen um die Schülerin. Jian ist super fähig. Er und Schülerin Xiao Guang sind zwei der talentiertesten Schüler unserer Generation. Vertrau mir, er ist sogar noch zuverlässiger als deine Senior-Schülerin Fufu. Er wird definitiv gesund und daraus hervorgehen. Du hast recht, Fufu. Der Obersenior-Schüler des Yokai-Giftes lässt sich nicht so leicht unterkriegen. In jener Nacht, als Isolde gestorben ist, in einer anderen Ecke der Höhle. The Overseer has fallen. Yet you don't seem to feel any sympathy at all. Sympathy? For an Overseer who wasn't even truly devoted? Overseer is just a title. A symbol of inherited power. Nothing more. Your left hand. That power? Yes, a gift from the Creator. The glory of wielding their authority has finally come to me. Is the Creator actually real? Isn't what you see right in front of you the best proof? The power Isolde wields is far beyond that of ordinary people. I know you're no devout believer, but even someone as selfish as Isolde can wield the Creator's blessing. The Creator has never been stingy towards mortals who help fulfill their mission.
they can make your wish come true. My wish? Na toll. Bing, 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 bing. Pom. Yay, mehr Belohnung. Okay, ich glaube, wir haben alles. Na gut. Dann haben wir die Story. Jedenfalls auf das Videoarchiv gerettet. Dann haben wir die Story durch, würde ich sagen. Das von Seed ist, glaube ich, nur. Warte mal, was ist das? Nur noch einsammeln. Wo war das? Der erste Bamboo gerade. Hier, das hier ist es, glaube ich. Das sind nur diese Kämpfe, die man machen kann. Ja, so gut, die machen. Wir gucken mal rein, aber ich glaube, das sind nur die. Das ist doch nur Story. Das sind natürlich nur die Kämpfe. Story machen wir dann mal anders. Die schaffen wir heute nicht mehr. Story zeige ich euch noch das nächste Mal, aber ich glaube, das war gar nicht so lang. Werden wir sehen. Wie gesagt, zeige ich euch beim nächsten Mal. Wir machen jetzt noch ein bisschen Gacha, vielleicht noch ein paar Punkte. Ich weiß nicht, ziehe ich jetzt Trigger oder ziehe ich jetzt doch Seed? Ich bin mir unentschlossen. Ach, wir ziehen erstmal Trigger. Brauche halt kein Blitz-Dings. Trigger ist schon cool, aber kann ich noch irgendwas anderes damit machen? Ah, ich weiß es nicht. Für Schaden habe ich eigentlich. Wir gucken mal bei den Champions. 10. Eradicate all evil. Harumasa mag ich nicht, den. Need something? Der spielt sich halt komisch, also ich komme damit nicht klar. Mit seinem Kampfstil. Deswegen habe ich den auch nicht gelevelt oder irgendwas. Also nicht weit gelevelt. Nur ein bisschen, um noch ein paar Tapes zu kriegen zum Gacha-Mann. Is it time to clock out? Handmade Rena, at your service. Die wollte ich jetzt mal I only handle technical matters. Weil die hat ihre Waffen wenigstens noch dazu gekriegt. Let's start the experiment. Aber wie ihr seht, ist die auch noch nicht fertig gebaut. A new case to solve. Theoretisch habe ich, also eigentlich spiele ich ja Jana die... Let me finish my ready for combat. One, two, yes, all accounted for. You have my complete support. So wie ich es mir vorstelle. Vielleicht muss ich auch eine andere Kombination ausprobieren. Mal sehen. Im Prinzip ist eigentlich egal, wie ich nehme. Ich frage, als ob ich die Person überhaupt kriege. Ach, Trigger, komm. Wir bleiben bei Trigger. Falls man sich nicht gut, dann ist es okay. Signal-Laden, einmal können wir noch. Nachher, nee, nachher hier. Ups. So, einer geht noch. Und dann ist mal so Schluss. Kein Glück gehabt, würde ich sagen. Das Gacha wollte nicht. Ja, noch hier eins. Gut. Bamboo ist ja eigentlich auch egal. Ich habe jetzt so viele schon von. Okay. Dann haben wir alles. Das war die Story vom neuen Chapter. Wie gesagt, ich gucke dann, mache dann nochmal ein Video von links. Von Flora. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao.